indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxayaani إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي مرتجيا رضاه كريم لا يرد سؤال عبده وما منع العطية من رجاه إليك المشتكى وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي التي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxayaani adoo kale aadmigan umahan arage adoo kaleba aadmiga magacaluhoy kumaba arage adoo kale aadmigan umahan arage adoo kaleba aadmiga magacaloy kumaba arage ubaxara ka baxay xididadiisu qalbiga ubaxara ka baxay إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي مرتجيا رضاه كريم لا يرد سؤال عبده وما منع العطية من رجاه إليك المشتكى منك
go ahead and use super glue. On the night of May 3rd, 1897, house in the small town of Plymouth, Pennsylvania, Mary, because she kept hearing this strange tapping sound coming from, and she just sat up, just listened really intently to figure out where the sound was coming from, but she just couldn't do it. Clearly, it was some animal, or maybe it's a branch tapping outside of her house or something. She's rationalizing the sound. It's gone now, so it can't be harmful, and I should just stop thinking about it. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم but return them to the disbelievers. They are not lawful wives for them, nor are they lawful husbands for them. The equivalent of what they had spent, and fear Allah, in whom you are believers. يا Allah is forgiving and merciful. أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم O you who have believed, do not make allies of people with whom Allah has become the companions of the graves.